Hey you all, welcome back to the channel Blush Beyond. ఈ హెవీ సమ్మర్ హీట్ వల్ల మనకి స్కిన్ ట్యాన్ అవ్వడం అండ్ డల్ గా కనిపించడం చాలా కామన్. సన్ ఎక్స్పోజర్, పొల్యూషన్ వల్ల మన స్కిన్ డల్ అయి ట్యాన్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ డోంట్ వరీ, సింపుల్ హోమ్ రెమెడీతో మనం ఈజీగా ట్యాన్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఇవి ర్యాండమ్ టిప్స్ కాదు, ప్రియాంక చోప్రా లాంటి సెలబ్రిటీస్ కూడా ఈ టిప్స్ ని ఫాలో చేస్తారు. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ ట్రై దిస్ బ్యూటిఫుల్ న్యాచురల్ రెమెడీ టుగెదర్. On your hand to see if you're allergic or not. 1 cup of gram flour. Okay, that should be 1 cup. Then yogurt, not flavored, plain, depends on the proportions, like that much. Mix it into a paste, a little bit of lemon. If your paste is as bad as mine, which mine is, you add a little milk to it. That's what that looks like now. Magic ingredients. Some sandalwood powder in there. My best and most favorite ingredient, which works for everything, is turmeric. It gives it love. It might give you a little bit of a yellowish hue, so be careful about how much you put in. And you put it on your entire body and just hang out a little bit, let it dry. And if you have oily skin, then maybe use like skim milk and like low fat yogurt or no fat yogurt. I think it's almost dry, so the idea of it is to scrub it off like that, you see? So it literally like exfoliates. And then you shower and you get rid of whatever excess is on your hand and you see a difference.